la pasada cadena de metal mi corto profundamente el cuello cuando mi hijo, Michael, la jaló con fuerza y grito delante de su esposa. Eres peor que un perro madre. Sus ojos estaban llenos de ira. Y su voz resonó por todo el recinto. Me temblaban las rodillas y apenas podía respirar. Mi hijo, el niño que lavaba en mi vientre, el niño que tsueda y protegí, me trataba como a una fiera. Su esposa Clara, estaba sentada tranquilamente en el porche, tomando té, como si mi dolor no fuera más que un entretenimiento. Intent gritar clemencia, pero la cadena me ahogaba la voz. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras la vergüenza me invadía. Los vecinos pasaban a menudo por delante de nuestra casa, pero nadie se había detenido antes cuando él me gritaba. Pensé que estaba solo en mi humiliación. Pero entonces, vi una sombra en la puerta. Un transeúnte lo había visto todo. Me quedé paralizado. ¿Qué harían? ¿Se darían la vuelta o me ayudarían? Y ahí fue donde mi vida, antes oculta en el silencio, comenzó a cambiar. Pero déjame levar de vuelta a donde todo empezó, mucho antes de la cadena, antes de los gritos, antes del transeúnte. Una vez fui una madre orgullosa. Trabaj duro, vendiendo verduras en el mercado, cargando pasadas cestas bajo el sol abrasador, todo para que Michael pudiera ir a la escuela. No me cuidaba nada más en este mundo después de que mi esposo muriera joven, dejándome solo con deudas y una pequeña casa de barro. Michael era mi única esperanza, mi única razón para despertar cada mañana. Me nego a tener ropa nueva, buena comida y descanso para que él pudiera tener lo que yo nunca tuve. Cuando terminó la secundaria, pensé que mis sacrificios finalmente estaban dando frutos. Era inteligente y quería ser ingeniero. Pedí dinero prestado, les rogué a mis familias. Incluso empeñé en hilo de bodas para que pudiera ir a la universidad. Cada vez que le daba dinero me decía, algún día recordará todo esto. Algún día me lo agradecerá. Pero las cosas no salieron como las imaginaba. Al principio, Michael me llamaba a menudo, incluso desde la escuela. Me decía, Mamá, no te preocupes, cuando me gradúe descansarás. Esas palabras me dieron fuerzas. Pero poco a poco, las llamadas fueron disminuyendo. Terminó la escuela, consiguió trabajo en la ciudad y se casó con Clara. A partir de entonces, todo cambió. La primera vez que visité su casa, los ojos de Clara me escrutaron como si fuera tierra en su limpio suelo. Le susurró algo al oído a Michael, y él me frunció el seno. Solo les había traído name y aceite de palma de regalo, pero me trataron como si tuviera una enfermedad. Ese día, volví a la estación de autobuses con lágrimas en los ojos. Aún así, me dije, quizás solo necesita tiempo. Quizás Michael habla con ella. Pero en lugar de mejorar, las cosas empeoraron. Siempre que la llamaba, Clara contestaba con frialdad. A veces me colgaba. Y Michael siempre decía que estaba demasiado ocupado. Sentí que la distancia entre nosotros se agrandaba como una grieta en la tierra. Entonces llegó el día en que me pidió que me mudara con ellos. Al principio, pensé que era una bendición. Pensé, por fin volveré a estar cerca de mi hijo. Empaqué mi pequeña maleta y salí de mi antigua casa, creyendo que este era el comienzo de una nueva etapa. Pero no sabía que me estaba adentrando en una pesadilla. En su casa, yo no era madre. Me trataban como a una servienta. Clara me daba órdenes a gritos. Vuelve a limpiar el suelo, no está lo suficientemente brillante. Lava esos platos, no dejes en ahí una sola mancha. Michael no decía nada. Si me quejaba, me espantaba. Porque siempre estás causando problemas. A veces me sentaba sola en la habitación que me dieron,
Aferrada mi Biblia y susurrando orations. Mi recordaba mi misma. Este sigu siendo mi hijo. Debo soportarlo. Algún día, su corazón se ablandará. Pero cuanto más soportaba, más me paisatiaban. Lo peor era cuando Clara se burlaba de mí delante de los visitas. Decía, esta vieja come demasiado. Y es una vaga. No sé por qué la tenemos aquí. Se rían, y me ponía la cara roja de vergüenza. Michael nunca me defendía. En cambio, esencia como si le diera la razón. Mi corazón se rompía un poco más cada día. Entonces llegó el día de la cadena. Era una tarde calurosa. Acababa de fregar el suelo del complejo cuando Clara me acusó de robar comida de la cocina. Di un grito ahogado. Nunca había robado en mi vida. No me lev nada, dije en voz baja. Pero ella alzó la voz. Michael, ven a escuchar lo que ha hecho tu madre. Salió hecho una furia, con el rostro ensombrecido. Después de todo lo que hacemos por ti, ¿nos pegas con un robo? Intenté explicar, pero antes de que pudiera terminar, agarró la cadena de metal que usaba para cerrar la puerta. Me temblaban las manos. Michael, por favor, soy tu madre, susurró. Pero no me escuchó. Me ató la cadena al cuello y la tensó, arrastrándome por el suelo como a un animal. Clara aplaudió encantada, riendo. El dolor era insoportable, pero la vergüenza era peor. Eres peor que un perro, gritó Michael con una voz llena de veneno. Mis lágrimas empaparon el suelo. Pensé que mi sufrimiento era invisible, que a nadie lo importaba. Pero entonces, con el rabillo del ojo, sixa aquel transunt, inmóvil, observándolo todo. El corazón me dio un vuelco. ¿Se darían la vuelta como todos los demás? ¿O serían la respuesta a mis plegarias? Antes de que pudiera darme cuenta, Michael tiró de la cadena con más fuerza y el mundo a mi alrededor comenzó a girar. La cadena se me clavó más en el cuello mientras Michael me arrastraba como una bestia por el recinto. Respiraba entrecortadamente. Clara estaba sentada cerca, con los brazos cruzados y una sonrisa cruel en los labios. Sí, enseñale su lugar, Michael. Se cree alguien, ese burlo. Me ahogaba. Mi pecho subía y bajaba mientras arrancaba los eslabones metálicos. El sol calentaba mi cabeza. El suelo áspero bajo mis rodillas. Pensé que moriría allí mismo, frente a ellos. Pero entonces, mis ojos volvieron a ver el transunt. No solo me miraba de reojo. Estaba observando, paralizado, con los puños apretados a los costados. Su rostro era indescifrable, pero sabía que lo había visto todo. Mi corazón latía con fuerza de miedo y esperanza. Se iría. Hablaría. O así arriesgaría a la furia de Michael y me ayudaría? Justo cuando estaba a punto de desmayarme, Michael aflojó un poco la cadena. Levantate, vieja. Ladró. Tosí con fuerza, aspirando air como si me estuviera ahogando. Quería desplomarme, pero su agarre en la cadena me obligó a levantarme. Clara volvió a reír. Mira que débil está. Te lo dije, y es inútil. El transunt dio un paso más hacia la puerta, pero antes de que pudiera hacer nada, Michael me arrastró de vuelta a la casa y cerró la puerta de golpe. Ese fue el día en que mi sufrimiento silencioso dejó de ocultarse. Alguien lo había visto. Y supe, en el fondo, que la vida nunca volvería a ser la misma. Pero para entender cómo llegaron las cosas a este punto crítico, debo contarles cómo fueron los días que precedieron a esto. Una semana antes del incidente de la cadena, Clara ya había sembrado odio en el corazón de Michael. A menudo le decía, tu madre es una carga.
Se está comiendo nuestro dinero. Nos está arrebatando la paz. Si no lo controlas, te dejaré. Y Michael, cegado por el amor a su esposa, escuchaba. Una noche, después de pasar horas cocinando y limpiando, me senté tranquilamente en mi pequeña habitación, con los rodillas doloridas. Los oí discutir afuera. La voz de Clara era cortante. Porque sigues protegiéndola. Ha vivido su vida. Nos está drenando. ¿Quieres que viva con esta vieja bruja para siempre? La respuesta de Michael fue más suave, casi vacilante. Sigo siendo mi madre. No puedo simplemente deshacerme de ella. Pero Clara era astuta. Rompió a llorar, acusándolo de haberme elegido a mí en lugar de a ella. Y como muchos hombres débiles, Michael cedió a las lágrimas de su esposa. Desde ese día, su actitud hacia mí se volvió más fría. La primera señal de cambio llegó a la mañana siguiente. Lo salud, pero se la vuelta sin responder. Cuando le pedí dinero para comprar comida, me dio una monedita en la mano y murmuró, no lo malgastes. Me dio un vuelco el corazón. Este no era el hijo que yo había criado. Entonces Clara empezó a prohibirme entrar a la cocina. Te acabarás toda la comida, me decía, aunque apenas comía. Me veía obligada a mendigar sobras, a veces mordisqueando pan seco solo para llenarme el estómago. Por las noches, permanecía despierta, con las lágrimas empapando la almohada, preguntándome qué había hecho para merecer esta crueldad. Aún así, aguant. Me dije, si me callo, quizá todo se calme. Pero el silencio solo alimentó su maldad. Días después, Clara montó la acusación de robo. Escondió un trozo de carne y gritó que yo lo había robado. Michael, mira. Tu madre no tiene vergüenza, gritó. Suplique, no me lev nada. Pero los ojos de Michael ya estaban llenos de rabia. Me empujó y caí con fuerza contra la pared. Un dolor punzante me recorrió la espalda, pero peor era el dolor en el alma. Los vecinos oyeron los gritos, pero apartaron la vista. Nadie quería meterse en asuntos familiares. Me quedé sola, atrapada en su crueldad. Entonces llegó el día en que Michael sacó la cadena. No era la primera vez que me había levantado la mano, pero sí la más degradante. Clara se quedó a su lado, alimentando su ira. Encadenóla. Michael. Demuestral que no es nada aquí. Y así lo hizo. Pero lo que no sabían era que el transeúnte no era un hombre cualquiera. Se llamaba David, un maestro jubilado que vivía a pocas calles de distancia. Había sido profesor de Michael en la escuela primaria. Conocía mis sacrificios. Me había visto luchar por criar a mi hijo cuando todos me abandonaron. Y ahora, al verme tratado como menos que un perro, algo en su interior ardía con una ira justificada. O no lo sabía, pero la mirada de David lo había captado todo. La cadena, las palabras, la humiliación. Y a diferencia de los demás que se dieron la vuelta, David no era de los que se quedan callados. Y esa noche, mientras yacía en la cama, lamiendo las heridas en mi cuello, Clara y Michael se reían en la sala, orgullosos de su maldad. Pero afuera, en algún lugar de la oscuridad, David tomaba una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Clara irrumpió en mi habitación furiosa. ¿Por qué sigues aquí? ¿No me oíste? ¿No te quieren en esta casa? Agarró mi ropa y la tiró al pasillo. Mi corazón se hizo añicos. No tenía dinero, en donde ir, en donde escapar.
Kai de rodillas, suplicándola Michael. Por favor, hijo mío, no me mandes lejos. No tengo a nadie más que a ti. La mirada de Michael era fría. Señaló la puerta. Vito te ir. Estaba temblando, apretando el pequeño paquete de ropa contra mi pecho, cuando un fuerte golpe sacudió la puerta principal. Michael frunció el seno y fue a abrir. Ali estaba David, con el rostro firme y la voz cortante. Michael, dijo, six lo que le hiciste a tu madre lo six to do. Los ojos de Michael se abrieron de par en par, sorprendido. Clara se quedó paralizada. Mi corazón dio un vuelco. Por fin alguien había hablado. Pero el rostro de Michael se endureció de nuevo. Apretó los puños y se acercó a David. Viejo, espito. Esto no es asunto tuyo. Si no te vas ahora, te arrepentirás. El aire se volvió más tenso. Contuvo la respiración, rezando en silencio. David se quería atroz como todos los demás. ¿O se mantendría firme ante mi hijo? Antes de que pudiera saber la respuesta, Michael abrió la puerta de par en par y levantó la mano, listo para golpear a David. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera batalla. La mano de Michael se abalanzó hacia adelante, con la palma apuntando al rostro de David. La ira en sus ojos era salvaje, ardiente como el fuego. Clara jadeó, pero no lo detuvo. De hecho, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, como si quisiera pelear. Pero David no se inmutó. Con la serenidad de quien ha visto muchas tormentas en su vida, atrapó la muñeca de Michael en el aire. La fuerza del tope produjo un sonido agudo. Plaf. Como madera al romperse. Michael abrió los ojos de par en par, incrédulo. No cura levantarme la mano muchacho, dijo David en voz baja pero firme. Te enseñé el alfabeto cuando apenas sabías hablar. Vaya tu madre sacrificalo todo para que pudieras ser un hombre. Y así es como le pegas. Por primera vez, six un destello de miedo en el rostro de Michael. Pero el orgullo es peligroso. Tiró de su muñeca hacia atrás y gritó. Sal de mi casa, viejo idiota. Antes de que te demuestre lo que puedo hacer. Clara intervino, señalando a David. Sí. Vete aquí. No perteneces aquí. Es un asunto de familia. David no se movió. Su mirada pasó de Michael a Clara, luego a mí, donde estaba agachada en el suelo, aferrándome la ropa, temblando. Asunto de familia, repitió con la voz temblorosa de pasión. Cuando un hijo encadena a su madre como a un perro, eso ya no es un asunto de familia. Eso es maldad. Sus palabras me impactaron como un rayo. Durante mucho tiempo, pensé que mi dolor era solo mío, invisible y indigno de atención. Ahora, alguien lo estaba nombrando en voz alta. Pero la ira de Michael no hizo más que crecer. Empujó a David hacia atrás gritando. Mira igual lo que hayas visto. Si dices una palabra más, te tiro a la calle yo mismo. David se tambaleó, pero no cayó. En cambio, enderezó los hombres y dijo algo que me heló la sangre. Si sigues así, Michael, maldecirás a los mismos manos que te alimentaron. Y los maldiciones nunca mueren en silencio. El recinto quedó en silencio. Incluso Clara, a pesar de su audacia, se removió inquieta. Michael torció los labios. Sal de aquí antes de que pierda la cabeza, gruñó. David me miró con dulzura. No temas, Martha, dijo con dulzura. Esto no acabará aquí.
Te lo prometo. Dica esto ese macho. Dejando a Michael furioso y a Clara murmurando entre dientes. Cuando la puerta ese cerró, Michael se volvió hacia mí. Su rostro estaba sombrío. Si vuelves a contarle alguien lo que pasa en esta cosa, susurró. Te juro que no vivirás para arrepentirte. Negó con la cabeza rápidamente. Con la voz temblorosa. No lo lame. Lo vio él mismo. Pero a Michael no lo importó. Me dio una bofetada tan fuerte que me desplomó contra la pared. Clara se rió y aplaudió. Bien, dale una lección, dijo. Durante el resto del día, no me permitieron comer. Me quedé en mi pequeña habitación, hambriento, sujetándome la mejilla hinchada, preguntándome si David realmente cumplía su promesa. Y esa noche, mientras la cosa se quedaba en silencio, volví a pensar en el pasado. Record las noches que pasé hambre para que Michael comiera. Record haber cosido su uniforme escolar roto hasta altas horas de la noche a la luz de las velas. Record como lo había cargado en mi espalda cuando estaba enfermo. Y ahora, aquí estaba yo, tratada como un perro por el mismo chico. A la mañana siguiente, Clara anunció nuevas reglas. De ahora en adelante, no te sentarás en la sala. Ese espacio es para nosotros. Comerás después de que terminemos. Y no te atrevas a abrir la puerta a nadie. Asentí. Demasiado cansada para resistir. Pero en el fondo, un fuego ardía. Empieza ahora con más fuerza, pidiendo a Dios un milagro, pidiendo ayuda. Pasaron los días. Michael me evitaba a menos que quisiera gritar. Clara nunca perdía la oportunidad de humillarme. A veces invitaba a sus amigos y se burlaba de mí delante de ellos. Se reían, insultándome como cabra del pueblo y bruja vieja. Pero una tarde, cuando el cielo estaba nublado, llamaron de nuevo a la puerta. Miguel abrió, y allí estaba David de nuevo, esta vez con dos hombres de la comunidad. El rostro de Michael se endureció al instante. ¿Qué haces aquí otra vez? David no se inmutó. Les dije que esto no terminaría aquí, dijo con firmeza. Somos los ancianos de este pueblo. No podemos ver a un hijo maltratar a su madre en silencio. Michael rió con amargura. Así que trajiste refuerzos? ¿Crees que puedes avergonzarme en mi propia cosa? Clara dio un paso adelante, siseando como una serpiente. Dile estos entremetidos que se vayan, Michael. No tienen derecho a interferir. Pero uno de los hombres, el elder James, levantó la mano. Basta. Vimos las marcas en el cuello de tu madre. Niegas haberla encadenado. Michael apretó la mandíbula. No respondió. Ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Los ancianos negaron con la cabeza. Te has avergonzado. Un hombre que no pueda honrar a su madre es peor que una bestia. El orgullo de Michael no lo soportó. Rugió de ira y se abalanzó sobre David de nuevo. Esta vez, no se detuvo en una bofetada. Agarró un palo de madera de la esquina del recinto y lo blandió hacia la cabeza de David. Great. No, Michael. Por favor, no. El palo cortó el aire y apuntó directo al cráneo de David. Y ese fue el momento en que todo se salió de control. El palo de madera cortó el aire a una velocidad aterradora. Gritó con la voz entrecortada. Michael, por favor, para. Pero mi grito llegó demasiado tarde. El palo golpeó con un fuerte crujido que resonó por todo el recinto. Por un momento,
Pens que a David así la había abierto el cráneo. Se tambaleó hacia atrás, agarrando un lado de la cabeza, con la sangre goteando por su sien. El elder James y el otro hombre corrieron a sostenerlo. Clara aplaudió y rió con una voz burlona. Sí. Eso le pasa por meterse en nuestra cosa. Se me paró el corazón. Me arrastra por el suelo, buscando a David. Por favor, perdonalo. Su ser entre lágrimas. Pero David me miró con dolor y determinación. Su voz era débil pero firme. Martha, este mal no debe continua. Aunque muera hoy, la verdad no será silenciada. El pecho de Michael subía y bajaba como un león listo para atacar de nuevo. Sal de mi casa antes de que acabe contigo, gritó, con el rostro desencajado por la rabia. Los ancianos no se acabaron. El anciano James se mantuvo firme, con voz firme. Michael, te has acarreado la desgracia. Golpear a tu maestro es una cosa, pero golpear a tu madre es un crimen completamente distinto. Si no cambias tu comportamiento, esta cosa solo verá maldiciones. Michael escupió al suelo. Maldecime si quieres. Me da igual. Volvió a levantar el palo, pero esta vez, el elder James lo agarró a mitad del golpe. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, se hizo el silencio. Entonces, el cielo se abrió. Lo vio a cantaros, empapándonos a todos. Era como si el cielo mismo lo rara. Clara gritó por encima del rugido de la lluvia. Viejos idiotas. Váyanse. Este es nuestro hogar, no el suyo. Pero el elder James no se iba. Si no honras a tu madre, la comunidad sobra de tu vergüenza, declaró. Sus palabras atravesaron a Michael como flechas. Con una última mirada fulminante, Michael arrojó el palo al suelo y entró furioso en la casa. Clara lo siguió, maldiciendo en voz baja. Los ancianos ayudaron a David a sentarse en un banco del recinto. Su herida sangraba sin parar. Arranqué un trozo de tela de mi bata y lo apreté contra la cabeza, mientras los lágrimas me corrían por la cara. ¿Por qué? Grité. ¿Por qué mi hijo me hace esto? ¿Qué hice mal? David puso su mano suavemente sobre la mía. No hiciste nada malo, Martha. El amor no es un crimen. El sacrificio no es un pecado. Es Michael quien se ha extraviado. Sus palabras me calaron hondo. Durante años, me había culpado, preguntándome si mi sufrimiento era un castigo por algún error oculto. Pero ahora, empiezo a comprender que la crueldad era una decisión de Michael, no algo que yo causaba. La lluvia seguía cayendo, manchando la tierra con sangre. Los elders nos acompañaron hasta que ameno y se convirtió en una llovizna. Finalmente, se levantaron. Regresaremos, prometió el elder James. Este asunto no ha terminado. Esa noche, el silencio se cernía sobre la casa como una gruesa manta. Clara me evitaba, murmurando furiosa en su habitación. Michael se negaba a hablar, dando portazos al peso. Me senté sola, rezando, aferrada a mi Biblia con manos temblorosas. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Por primera vez, sentí una chispa de valencia. Si David y los ancianos pudieran arriesgar sus vidas para defenderme, tal vez yo también podría encontrar mi voz. A la mañana siguiente, Michael actuó como si nada hubiera pasado. Dice uno, leo el periódico y se fue a trabajar sin deca palabra. Clara, sin embargo, no pudo callarse. Me acorraló en la cocina siseando,
Cres que esos viejos puden salvert, te equivocas. Esta es mi cosa. Y me asegurar de que te arrepientes de cuidarte aquí. Sus palabras me dolieron, pero no dije nada. En cambio, or en silencio, pidiéndole a Dios que me abriera un camino. 2 días después, llamaron de nuevo a la puerta. El corazón me dio un vuelco, pensando que era David otra vez. Pero cuando abrí la pequeña ventana para echar un vistazo, me quedé paralizada. Era un policía erguido, con el uniforme empapado de lluvia. Michael acababa de llegar a casa. Corrió hacia la puerta furioso. ¿Qué quieres aquí, ladrón? El agente levantó la mano. Recibimos una denuncia por abuso. Es esta la cosa de Martha Williams. El rostro de Michael palideció. Clara jadeó. ¿Quién denunció? Gritó. La mirada del oficial era tranquila pero severa. Eso no te incumbe. Lo importante es que investiguemos. Michael se giró hacia mí, con los ojos encendidos de furia. En ese instante, supe la verdad. David no se había quedado callado. Había acudido a las autoridades. El oficial entró en el recinto y me examinó con atención. Su mirada se detuvo en las tenues cicatrices que me había dejado la cadena en el cuello. Frunció el seno. Señora, es cierto que la encadenaron y la golpearon aquí. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. El miedo me agarró como una mano a la garganta. Michael estaba ali de pie, con los puños apretados. Los ojos de Clara ardían de odio. Si decía la verdad, sabía lo que me esperaba. Pero esa mencha, mi sufrimiento no terminaría jamás. El oficial esperó pacientemente. La lluvia goteaba de su sombrero. El silencio impregnaba el aire. Finalmente susurró con voz temblorosa. Sí, es verdad. Michael rugió como una bestia, lanzándose hacia mí. Te atreves a avergonzarme delante de extraños, gritó. El oficial se interpuso entre nosotros y levantó la mano. Alto o te arresto ahora mismo. Michael se quedó paralizado, con el pecho agitado por la rabia. Clara tiró de su brazo, susurrando furiosa, comet o lo empeorarás. El oficial se volvió hacia mí. Señora, necesitamos que venga a la comisaría para dar una declaración completa. Está dispuesta. Me temblaban las rodillas. Quería correr. Esconderme. Pero en el fondo, recordaba las palabras de David. Este mal no debe continuar. Maya al oficial y asentí lentamente. Sí. Ayer. Los ojos de Michael se oscurecieron. Se acercó, con la voz baja y llena de veneno. Si pones un pie en esa posición madre, te arrepentirás el resto de tu vida. La amenaza me provocó un escalofrío en la espalda. Y entonces me di cuenta. Estaba al borde de 2 caminos. Uno era el silencio, lleno de cadenas interminables y vergüenza. El otro era la verdad, pero era peligroso, lleno de riesgos. Cual temería. Antes de que pudiera responder en mi corazón, Michael irrumpió en la casa, regresando momentos después con algo en su mano, algo que me heló la sangre. Era un cuchillo. El cuchillo relucía bajo la tenue luz del sol, y su filo reflejaba el agua de lluvia que goteaba del techo. Michael lo agarraba con fuerza. Sus nudillos estaban pálidos. Casi me para el corazón. Madre, dijo con una voz más fría que el acero en su mano. ¿Crees que puedes desenrarme ante extraños? ¿Crees que puedes arrastrar mi nombre por el barro?
Sus ojos ardían como fuego, y sentí que ya no era mi hijo, sino un extraño con su rostro. El policía levantó la mano de inmediato y dio un paso al frente. Baja eso, Michael. Este no es el camino. Pero Michael solo ese burlo. No me digas como gobierna mi casa. Esta es mi madre, mi sangre. Si me traiciona, esta muerta para mí. Levanto el cuchillo y me lo apunto. Great. Retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la pared. Clara estaba cerca, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida en los labios. Hazlo, Michael. Me insto en un susurro. Ella no es más que una maldición para nosotros. El agente sacó su porra. Un paso más y quedarás arrestado, advirtió. Su voz era firme, pero six un destello de nerviosismo en sus ojos. Sabía lo peligroso que podía ser un hombre con ira y un cuchillo. El aire era tan pesado que apenas podía respirar. Me falaron los rodillas y caí al suelo, agarrándome el pecho. Michael, por favor, susurró. Te leven mi vientre durante 9 meses. Te alimenti con mis propias manos. No me hagas esto. Por un instante, algo en sus ojos se suavizó. Su mano tembló levemente, como si mis palabras lucharan contra la oscuridad de su alma. Pero entonces Clara sisió a sus espaldas. Está mintiendo. Solo quiere controlarte. Sé un hombre, Michael. Ese veneno lo endureció de nuevo. Su mano se estabilizó. Levantó el cuchillo más alto. El oficial se abalanzó sobre él, agarrando la muñeca justo cuando se abalanzaba. Los dos hombres forcejeron, sus cuerpos chocando contra la pared. El cuchillo cayó al suelo con un fuerte ruido metálico. Di un respingo de alivio. Pero la lucha no había terminado. Michael rugió como un toro furioso, empujando al oficial con tanta fuerza que este se tambaleó hacia atrás. Clara agarró rápidamente el cuchillo del suelo y lo escondió tras ella. Su mirada se precipitó a su alrededor, con el rostro pálido. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. El oficial, recuperando el equilibrio, gritó: «Basta! Michael, me acompañas a la comisaría». Pero Michael no había terminado. Se abalanzó sobre el oficial, a puñetazos. Los dos se estrellaron contra el banco de madera del recinto, con estilas volando por todas partes. Great, cubriéndome la cara con las manos. Durante unos tensos segundos, solo oí granidos, puñetazos y los gritos de Clara. «Michael, para. No dejes que te leven». Los vecinos habían empezado a congregarse en la puerta, asomándose. Los rumores se extendieron rápidamente. Michael se está peleando con el policía. Intentó apuñalar a su propia madre. ¿Qué clase de hombre hace eso? La vergüenza estaba extendiendo como un reguero de pólvora, pero Michael estaba demasiado cegado por la rabia como para darse cuenta. Finalmente, el agente logró inmovilizarlo, torciendo sus brazos tras la espalda. «Está arrestado por intento de agresión», gritó, mientras buscaba sus esposas. Pero antes de que pudiera cerrarlos, Clara se abalanzó sobre él, arañando la cara del oficial con las uñas. «Deja a mi marido en paz», gritó. El oficial hizo una mueca y aflojó su agar justo el tiempo suficiente para que Michael se soltara. Michael se levantó de un salto, jadeando con fuerza, con la camisa rota y el rostro sudoroso y furioso. Me miró y sentí que se me helaba la sangre. «Todo esto es culpa tuya», gruñó.
Tragiste esta vagenza a mi cosa. Negu con la cabeza, con lágrimas corriendo. No, hijo mío. Tutti lo buscast. Esas palabras parecieron atravesarlo como una lanza. Por un instante, me miró fijamente, con el pecho agitado. Luego sin decanodamos, salió furioso del recinto, empujando al oficial y dispersando a la multitud. Clara corrió tras él, agarrando el cuchillo con fuerza. El recinto volvió a quedar en silencio. El oficial se frotó la mandíbula magalada y negó con la cabeza. Esto es peor de lo que pensaba, murmuró. Se giro hacia mí. Señora, debe esta cosa. Ya no es segura para usted. Sus palabras me impactaron como una piedra. Pero ¿a dónde iría? Esa pequeña cosa de barro que una vez la hogar había desaparecido. Todo lo que tenía estaba ligado a Michael. No tengo ningún otro lugar, su ser. La mirada del oficial se suavizó. Entonces, acompáñenme a la comisaría. Ali podrán estar seguros hasta que encontremos una solución. Quería estar de acuerdo. Pero el miedo me aprisionaba. Y Michael volvía. Y me encontraba en la estación. Negó con la cabeza. No, esperaré aquí. El oficial frunció el ceño, pero no discutió. Me advirtió de nuevo que tuviera cuidado antes de y prometió regresar. Esa noche, el recinto parecía embrujado. Las paredes parecían cerrar sobre mí. Cada crujido, cada susurro afuera me sobresaltaba. Apenas dormí. Aferrada mi Biblia y susurrando oraciones en la oscuridad. A la mañana siguiente, Michael y Clara no habían regresado. La cosa estaba inquietamente silenciosa. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, se habían ido para siempre. Pero la paz nunca dura mucho en una cosa construida sobre la crueldad. Alrededor del mediodía, la puerta se abrió de golpe y Michael irrumpió con Clara a su lado. Su rostro estaba aún más oscuro que antes, con los ojos inyectados en sangre. Las manos de Clara aferraban una pequeña bolsa negra. Mi corazón se aceleró. Michael no dijo ni una palabra al principio. Simplemente me miró fijamente. Su silencio era más aterrador que sus gritos. Luego con voz baja y escalofriante, dijo, ¿Ya que quieres que el mundo me vea como un monstruo? Te mostra como es un monstruo de verdad. Metió la mano en la bolsa negra que llevaba Clara y sacó una cadena larga y pesada, más gruesa que la anterior. La cadena tintineó con fuerza cuando Michael la dejó caer al suelo. El sonido resonó por todo el recinto, agudo y pesado, como una campana de advertencia anunciando la fatalidad. Cada golpe metálico era como un martillo golpeando mi corazón. Sujeto un extremo y lo arrastró lentamente, como un cazador arrastra su arma antes de atacar. Clara estaba detrás de él, con los ojos brillantes de una excitación malvada. Michael, por favor, suplicó con voz temblorosa. No hagas esto. Soy tu madre. Se burló. Madre. Una madre no avergüenza a su hijo. Una madre no llama a la policía por su propia sangre. No eres una madre para mí. Eres mi enemiga. Sus palabras cortaron más profundamente que cualquier espada. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, pero me obliga a mantenerme erguido. Si oponerme tu crueldad me convierte en tu enemigo, que así dije en voz baja. El rostro de Michael se retorció de rabia. Levantó la cadena y la azotó contra el suelo con tanta fuerza que levantó polvo.
Los vecinos volvieron a congregarse en la puerta, susurrando nerviosos. Algunos se atreveron a murmurar. Esto es demasiado. Matará a esa vieja. Pero nadie dio un paso al frente. El miedo los detuvo. Clara aplaudió, riendo. Sí, Michael. Demuestral que no eres débil. Demuestral que nadie puede burlarse de ti. Se acercó a mí lentamente, arrastrando la cadena. Cada paso parecía una cuenta regresiva hacia mi muerte. Me folaron las rodillas y caí al suelo, arrastrándome hacia atrás hasta que mi espalda tocó la pared. Blandió la cadena. Cerré los ojos, preparándome para el aguillón. El primer latigazo me dio en el brazo. El dolor fue instantáneo, abrazado y profundo. Grité, agarrándome la herida, pero antes de que pudiera recuperarme, otro latigazo me golpeó la espalda. Y luego otro. Cada golpe me dejaba sin aliento. Mi cuerpo se estremecía violentamente. Grité, Dios, ayúdame. Pero Michael no se detuvo. Tenía la mirada perdida, como si algo maligno se hubiera apoderado de él. Laura todo lo que quieras, espito. Tu Dios no te salvará hoy. Los vecinos se quedaron boquiabiertos. Algunos le gritaron que parara. Algunos incluso golpearon la puerta, pero Clara les indicó que se marcaran. Ocupaos de vuestros asuntos. Esto es asunto de familia. La cadena volvió a caer, esta vez sobre mis piernas. Me desplomé de golpe en el suelo, demasiado débil para arrastrarme. Mi piel ardía como si estuviera en llamas. Mi sangre manchó la tierra bajo mis pies. Michael levantó la cadena una vez más, listo para golpearme la cabeza. En ese momento, pensé que era el fin. Mi vida pasó ante mis ojos. Mi infancia, el día de mi boda, el día que abracé a Michael por primera vez. ¿Cómo se había convertido el amor en esta pesadilla? Pero justo antes de que la cadena pudiera aterrizar, una voz resonó desde la puerta. Sufficient. La multitud se apartó y el policía que había estado antes irrumpió con otros dos uniformados. Corrieron hacia Michael, con las armas desenfundadas. Michael se quedó paralizado, sobresaltado. Clara gritó, ¡Corre! Pero los agentes fueron más rápidos. Uno agarró el brazo de Michael, torciéndolo tras su espalda. Otro le quitó la cadena de una patada. Clara intentó intervenir, pero el tercer agente la apartó de un empujón. Michael rugió como un león herido, agitando salvajemente. Déjenme. Esta es mi casa. Esta es mi madre. Puedo hacer lo que quiera. El oficial que lo sujetaba gritó. Está arrestado por intento de asesinato. Los vecinos vitoreaban desde afuera, aplaudiendo y gritando. Sí. Levancelo. Se ha pasado. Por primera vez en años, sentí un atisbo de esperanza. Quizás por fin se había hecho justicia. Pero Michael no había terminado. Con un último arrebato de fuerza, se soltó del oficial y lo empujó al suelo. Clara lo arrojó un pequeño objeto de su bolso, una botella rota. Michael lo atrapó y se giró hacia mí, con los ojos encendidos de puro odio. Si no puedo vivir en paz, gruñó, entonces tú no vivirás en absoluto. Él me atacó con la botella en alto. Los oficiales se apresuraron a detenerlo, pero yo estaba demasiado cerca. Intent alejarme rastras, con las manos temblorosas, pero mi cuerpo estaba demasiado débil. Estaba a centímetros de mí cuando un fuerte disparo resonó en el aire.
La botella volo de su mano y si hizo anacos en el suelo. Michael ese tambaleo, agarrandos el brazo, que ahora sangraba. El oficial que sostenía el arma grito. Quidenza bajo antes de que vuelva despera. Michael cayó de rodillas, gimiendo de dolor. Clara grito y corrió a su lado, pero los agents la jallaron hacia atrás y la esposaron. Respiraba entrecortadamente. Los lágrimas me corrían por la cara. Por primera vez en años, sentí que por fin podría ser libre. Los agents levantaron a Michael y lo arrastraron hacia la puerta. La sangre goteaba de su brazo herido, manchando el camino. Los vecinos abuchearon y se burlaron, algunos incluso tirando piedras. Clara maldijo en voz alta, forcejeando para liberarse de los esposas, pero nadie la compadeció. Mientras los levaban, Michael giró la cabeza y me escupió. Esto no ha terminado, madre. Mientras yo respira, nunca conocerás la paz. Sus palabras me congelaron. Incluso encadenado, incluso sangrando, su odio ardía con más fuerza que nunca. Los oficiales se fueron con él y la multitud se dispersó lentamente. Me quedé solo en el recinto, destrozado, sangrando, pero vivo. Me desplomé en el suelo, agarrándome el pecho. Mi cuerpo gritaba de dolor, pero mi alma gritaba más fuerte. ¿Cómo podía mi propio hijo de ir mi muerte? Y esa noche, yacía en mi colchoneta, con cada centímetro de mi piel palpitando. El sueño se negaba a llegar. Las últimas palabras de Michael resonaron en mi mente. Mientras respira, nunca conocerás la paz. Y en el fondo sabía que lo decía en serios. A la mañana siguiente, un fuerte golpe en la puerta me despertó de golpe. Mi corazón se aceleró. Por un momento, respiré que solo fuera el agente que regresaba a ver cómo estaba. Pero al abrir la puerta, se me heló la sangre. Ali estaba Michael. Tenía el brazo vendado, pero esos ojos estaban más oscuros que nunca. Él había escapado. Ver a Michael en mi puerta esa mañana me dejó paralizado. Tenía el brazo derecho envuelto en gruesas vendas blancas, pero su rostro estaba deformado aún más que antes. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel y sus ojos ardían como fuego. Te sorprende ver madre, susurró, acercándose. Me temblaban las rodillas. Michael. ¿Cómo? Te arrestaron. La policía. Me interrumpió con una risa amarga. La policía es tonta. ¿Creen que con cadenas y uniformes puedo detenerme? Me escapé de su custodia como si nada. Unos cuantos sobornos por aquí, unas cuantas amenazas por allá, y ahora, aquí estoy. El era mi alrededor se volvió pesado. Quisiera la puerta de golpe, pero mis manos se sentían demasiado débiles. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Michael entró, abriendo la puerta de par en par. ¿Crees que podrías destruirme, madre? ¿Crees que podrías usar forastros para avergonzarme delante de mi esposa, mis vecinos y toda la calle? No. Te demostré que nadie me humilla y vive en paz. Detrás de él, apareció Clara, todavía esposada, pero con una sonrisa triunfal. Los oficiales que nos levaron subestimaron a quien se enfrentaban. ¿De verdad crees que habías ganado? Anciana, tu sufrimiento solo ha comenzado. Mis manos temblaban violentamente mientras buscaba apoyo en el taburete junto a la pared. Michael, Clara, por favor. Si los ruego. Déjenme en paz. Permitan vivir la poca vida que me queda. Pero la risa de Michael era aguda, fría y despiadada.
Supplicar no te salvara ahora. Llamaste la policía y me expusiste ante el mundo entero. Yo te lo dije. Eres peor que un perro. Y hoy lo volveré a demostrar. Medio la mano en una bolsa negra que lavaba al hombro y sacó la misma cadena que los oficiales le habían quitado. Debió de haberla recuperado al escapar. El sonido de los eslabones chocando entre sí me resonó como un trueno. No, Michael, por favor. Solas. Pero Clara aplaudió. Hazlo. Demuestral quien eres. Demuestral que ya no tien poder. Michael así abalanzó sobre mí y mi tambali hacia atrás hasta que mi espalda tocó la pared. Antes de que pudiera moverme, me envolvió la cadena alrededor del cuello y la tensó. El hierro frío así me clavó en la piel, cortándome la respiración. Mis manos arrancaron la cadena, pero él solo tiró con más fuerza. Clara rió a carcajadas, aplaudiendo como si estuviera viendo una obra de teatro. Los vecinos se congregaron de nuevo frente a la puerta. Algunos gritaban. Basta, Michael. La vas a matar. Otros gritaban que llamaran a la policía de nuevo. Pero nadie se atrevía a entrar. Mi visión se nubló. Mis pulmones clamaban por air. Michael se acercó a mi oído y susurró. Mariras hoy, y todos sabrán que no eres más que una vieja inútil. Pensé que era mi último momento, hasta que de repente, una voz fuerte gritó desde la carretera. Oye. Suéltala. Con los ojos llorosos, sixa un hombre alto con una camisa marrón descolorida correr hacia la puerta. Había pasado por allí y debió haberlo visto todo. Michael se giró, sobresaltado. ¿Quién eres? Esto no es asunto tuyo. Pero el hombre no se echó atrás. Abrió la puerta de par en par y entró furioso. Se convirtió en asunto mío desde el momento en que te sigues estrangulando a tu propia madre. Michael gruñó, soltando la cadena solo un instante antes de abalanzarse sobre el hombre que la portaba. El transeúnte se agachó y la cadena golpeó la pared con un fuerte estruendo. Recogió un palo roto del suelo y lo golpeó con fuerza en la cara de Michael. Michael se tambaleó hacia atrás, sangrando por el labio. Clara gritó de pánico. El hombre me agarró del brazo y me levantó. ¿Estás bien, mamá? Apenas podía hablar, pero asentí débilmente, tosiendo violentamente mientras intentaba respirar de nuevo. Michael se recuperó rápidamente, con la ira encendida en sus ojos. ¿Te atreves a tocarme? ¿Te atreves a meterte en mi casa? Se abalanzó de nuevo, blandiendo la cadena con furia. El hombre me apartó y bloqueó el golpe con el palo, aunque el impacto lo partió en dos. Michael rugió como una bestia y volvió a levantar la cadena, listo para golpear la cabeza del desconocido. En ese momento, se oyó otra voz fuerte. Policía. Quietos todos. Dos agents irrumpieron con las armas en la mano. Al fin y al cabo, los vecinos los habían llamado. Michael se quedó paralizado a mitad del golpe. Los agents se abalanzaron sobre él y lo derribaron al suelo antes de que pudiera defenderse. Esta vez lo esposaron firmemente, presionando su cara contra el suelo. Clara intentó correr, pero el transeúnte alto la agarró del brazo y la sujetó hasta que un oficial también la esposó. Esta vez no escaparás, gruñó el oficial. Nos aseguremos de ello. La multitud afuera Vittorio con fuerza. Algunos gritaron, gracias a Dios. Otros dijeron, por fin se enfrentará a la justicia. Me desplomé en el taburete, todavía tosiendo,
con la garganta ardiendo por la cadena. El transunt alto si armadillo a mi lado. Ya estás a salvo, mama. Mi lamo Daniel. Pasaba por aquí cuando six esta la cura. No podía así como así. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras le tomaba la mano. Gracias, Daniel. Me salvaste la vida. Los agents arrastraron a Michael y Clara hacia su camioneta. Michael giró la cabeza y me miró con odio puro. Esto no ha terminado. Terminar lo que empecé. Su voz me dio un escalofrío. Incluso encadenado. Era peligroso. Los agents se marcharon con ellos y la multitud se dispersó lentamente. Daniel me ayudó a entrar y me dio agua para calmar mis temblores. No te preocupes, mama. Dijo con dulzura. Esta vez lo encerraron como es debido. Necesitas descansar. Pero esa noche, mientras yacía en mi esterilla, no pude quitarme de la cabeza las últimas palabras de Michael. Esto no ha terminado. Pasaron los días y la vida pareció colmarse un poco. Los vecinos me visitaban a menudo, y Daniel me visitaba a diario, trayendo comida y medicinas. Por primera vez en años, me sentí cuidado. Pero una noche, mientras Daniel y yo estábamos sentados afuera, escuchamos una noticia que me heló la sangre. Un vecino entró corriendo, jadeando. Mama. Daniel. Acabó de enterarme. Michael se ha escapado otra vez. Atacó a los agents mientras lo trasladaban a prisión. Esta libra. Se me cayó el alma a los pies. La taza que tenía en la mano resbaló y se hizo añicos en el suelo. Daniel se levantó rápidamente, con el rostro endurecido. Entonces debemos prepararnos, dijo con firmeza. ¿Por qué volverá? Y aunque la noche se oscurecía, en el fondo sabía que tenía razón. Michael regresaría, y esta vez, sería más peligroso que nunca. La noche después de que se supiera que Michael había escapado de nuevo, no pude dormir. Mi estera parecía un lecho de espinas. Cada sombra en la pared parecía su figura, acercando sigilosamente con la cadena en la mano. Cada sonido del viento me recordaba su voz furiosa susurrando. Eres peor que un perro. Daniel se quedó a mi lado, decidido a no dejarme sola. No te preocupes, mama, dijo en voz baja. Cerraremos las puertas y vigilaremos. No volverá a atraparte. Pero su confianza no pudo ahuyentar mi miedo. Era mi propio hijo. Conocía cada rincón del recinto, cada punto débil de la puerta, cada grita en el muro. Al amanecer, mi cuerpo temblaba de cansancio, pero me negaba a cerrar los ojos. Entonces, justo cuando los primeros rayos del sol tocaron la tierra, lo oímos. Un fuerte estruendo. La pared trasera del complejo se sacudió violentamente. Los ladrillos se derrumbaron. Daniel se levantó de un salto, agarrando un palo de la esquina. Quédate adentro, mamá, gritó. Pero ya era demasiado tarde. Michael irrumpió a través del muro destrozado, sin vendas, con la mirada perdida como un loco. En una mano, aferraba un largo machete, suya joya brillaba peligrosamente. En la otra, sostenía la vieja cadena de hierro. Clara entró tambaleando tras él, con el pelo revuelto y el rostro deformado por la amargura. Esta noche se acaba, susurró. Casi así me para el corazón. Michael. Great. Por favor. No hagas esto. Soy tu madre. Pero su risa era aguda y cruel. Madre. Eres mi maldición. Y los maldiciones deben ser erradicadas.
Daniel se interpuso entre Michael y yo. Primero tendrás que pasar por encima de mí. Michael entrecerró los ojos. Con gusto. Con un rugido, blandió el machete. Daniel lo bloqueó con el palo, pero la fuerza lo tiró hacia atrás. Clara Vittorio como un demonio con piel humana. Mátalo, Michael. Mátalos a ambos. Grite pidiendo ayuda, esperando que los vecinos me oiran, pero el miedo los mantuvo encerrados en sus cosas. Nadie vino. La peli continuó. Michael blandió el machete una y otra vez, cada golpe más rápido, cada golpe más letal. Daniel bloqueó y esquivó, pero el palo no pudo con el frío acero. Finalmente, el machete cortó la madera, partiéndola por la mitad. Daniel tropezó, desarmado. Michael sonrió con picardía y alzó la espada. Despedid, Hero. El tiempo se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Daniel estaba a punto de morir. Todo porque decidió protegerme. En un arrebato de desesperación, agarró la pequeña olla de barro que tenía a mi lado y se la lanzó la cabeza a Michael. Se rompió con el impacto y el agua le salpicó la cara. ¡Ugh! Gritó tambaleándose. Daniel aprovechó el momento. Se abalanzó sobre Michael y lo derribó al suelo. El machete se lo escapó de la mano y se deslizó por el suelo. Los dos hombres se revolcaron en el polvo, dando puñetazos, arenando y pateando. Michael era más fuerte, impulsado por el odio puro. Envolvió la cadena alrededor del cuello de Daniel, tirando con fuerza. Daniel jadeó y se le puso la cara roja. Grité intent soltó la cadena, pero Michael me empujó con tanta fuerza que caí al suelo y me golpeé la cabeza. Mirólo morir, vieja. Rugió Michael. Entonces serás lo siguiente. Los manos de Daniel arrancaron la cadena. Su respiración se entrecortaba. Tenía los ojos desorbitados. Sentí que el corazón se me desgarraba. No. Alto. Por favor, alto. Grite, arrastrándome hacia ellos. Pero Michael apretó más fuerte, mostrando los dientes, con la cara empapada de sudor. Clara aplaudió, bailando como loca. Sí. Mátalo. Entonces mátala. Hazlo, Michael. El cuerpo de Daniel se debilitó. Sus brazos cayeron. Sus ojos se pusieron en blanco. Sabía que si no actuaba, él moriría frente a mí. Con las últimas fuerzas de mi cuerpo tembloroso, me arrastra hasta el machete tirado en el suelo. Mis dedos se cerraron alrededor de su mango. Era pesado, frío, aterrada. Mis manos temblaban violentamente. ¿De verdad podría usarlo? ¿Podría alzar un arma contra mi propio hijo? Pero los jadeos ahogados de Daniel se hicieron cada vez más débiles y la risa de Michael se hizo más fuerte. Los lágrimas me nublaron la vista al levantar la espada. Perdóname, Dios. Perdóname, Michael. Me balancí. El machete golpeó el brazo de Michael. Gritó de dolor y soltó la cadena. La sangre le corría por el codo. Daniel se desplomó, toshiendo y jadeando. Michael rodó por el suelo, agarrándose la herida. Sus ojos ardían con un odio aún más profundo. ¿Te atreves a alzar la mano contra mi madre? Jamás te lo perdonaré. Clara corrió a su lado, gimiendo. Miguel. Miguel. Daniel se arrastró hacia mí, todavía jadeando. Mamá. Suéltalo. No dejes que te empuje hacia más sangre. Pero Michael se puso de pie tambaleándose,
con la furia ardiendo en sus ojos a pesar de la sangre que la manoba del brazo. Agarro un ladrillo de la pared rota y lo levanto por encima de su cabeza. Te maté con mis propias manos. Grito, cargando hacia mí. Y justo cuando lanzo el ladrillo hacia abajo, la puerta se abrió de golpe con un ruido ensordecida. Decenas de vecinos irrumpieron, armados con palos, azadas y piedras. Se les había acabado la paciencia. Ya es sufficient. Grito uno. Rodearon a Michael y Clara, gritando y golpeando. Clara chilló mientras los piedras volaban. Michael atacó con fuerza con su brazo sano, pero lo superaban en número. Mi quid paralizado, con el corazón acelerado. Sangre polvo y chaos lenaban el recinto. Daniel me apartó, protegiéndome de los golpes que caían sobre Michael. La ira de los vecinos fue como una inundación, imposible de detener. El grito de Michael resonó en la noche. Y luego, silencio. La multitud retrocedió. Michael yacía en el suelo, inmóvil, ensangrentado, con el pecho subiendo y bajando débilmente. Clara se arrodilló a su lado, gimiendo desesperada. Un vecino escupió al suelo. Sigo vivo. Pero a duras penas. Llama a la policía otra vez antes de que me de su propia madre de verdad. Mientras la multitud murmuraba y se dispersaba, mis ojos se fijaron en el cuerpo inerte de Michael. Por primera vez, no sentí ira. Solo una profunda tristeza sin fondo. Porque a pesar de todo, a pesar de las cadenas, de los golpes, del odio, él seguía siendo mi hijo. Pero mientras los sirenas de la policía sonaban a lo lejos, un pensamiento aterrado me asaltó. Y si este no fuera el final. Y si, incluso en su estado de desesperanza, encontrara la manera de regresar una última vez. El sol de la mañana se alzó rojo, proyectando un extraño resplandor sobre el pueblo. La abuela Sara se despertó temblando, presenciando que algo definitivo, algo irreversible, estaba a punto de suceder. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu se había fortalecido más que nunca. Aún podía oír la voz de su padre de la noche anterior, advirtiendo que guardara silencio o arriesgaría su vida. Pero Sara ya no temía al silencio ni a las amenazas. Su verdad se había convertido en su mejor arma. Se acercó al espejo, miró su reflejo arrugado y susurró, hoy recupero mi alma. Al salir, los aldeanos notaron el fuego en sus ojos. Susurraban entre ellos, preguntándose de dónde provenía esa repentina violencia. Durante años, la habían visto sufrir en silencio, demasiado asustados para intervenir. Pero ahora, la presencia de Sara parecía reclamar atención. Sus vecinos, jóvenes y mayores, la siguieron mientras se dirigía al centro del pueblo. En la plaza, alzó sus frágiles manos y gritó, no me calé más. Mi padre abusó de mí. Intento matarme por odio y me hizo vivir con miedo todos los días de mi vida. Pero ya no. Hoy hablo no solo por mí, sino por cada niña silenciada, por cada niño que sufrió en secreto. Se escucharon exclamaciones de asombro entre la multitud. Algunos se quedaron impactados por su violencia. Otros agacharon la cabeza, avergonzados, sabiendo que habían visto indicios de su sufrimiento, pero habían optado por apartar la mirada. De repente, apareció su padre, mayor, pero con la misma mirada cruel. Se tambaleó hacia adelante con un palo, con voz amarga. ¿Te atreves a avergonzarme en público? Niña desagradecida. La multitud se quedó paralizada. Volvería a golpearla, incluso a su avanzada edad.
Será no retrocedio. En cambio, alzo la barbilla. Tu odio no pudo motam. Tu crueldad no pudo silenciarme. Sigo en pi podre. Y hoy, soy libre. Su podre si abalanzo sobre él. Pero esta vez los oldinos se movieron con rapidez. Los hombres lo retuvieron, los mujeres le gritaron, los niños lloraron desconcertados. Por primera vez en su vida, Sara no estaba sola en su lucha. El jefe de la aldea surgió de entre la multitud. Era un anciano de mirada bondadosa, alguien que antano había ignorado los lantos silenciosos de Sara de Nina. Pero hoy, habló con firmeza. Esta mujer ha cagado con dolor durante décadas mientras todos la observábamos. Basta. Hoy comienza la justicia. Se volvió hacia el padre de Sara. Tu odio termina aquí. Nunca volverás a tocarla. Las piernas de Sara flaquearon y estuvo a punto de desplomarse. Pero unos brazos fuertes la sostuvieron. Unas jóvenes del pueblo, inspiradas por su valencia, la levaron a una silla y la rodearon, coreando. No más silencio. No más silencio. Los lágrimas corrían por el rostro de Sara. Por primera vez, se sintió vista, escuchada y creída. Su historia, antes sepultada en la oscuridad, se había convertido en luz para otros. Y esa noche, mientras el pueblo se calmaba, Sara se sentó junto al fuego con sus nietos. Sus ojitos brillaban de admiración. Abuela, preguntó uno de ellos en voz baja, ¿cómo sobrevivís todos esos años? Sara sonrió con tristeza. Porque mantuve viva la esperanza en mí, incluso cuando era solo una pequeña loma. Ris, lo y esperé el día en que finalmente pudiera hablar. Y ahora que lo he hecho, me siento más ligera que nunca. Sus nietos la abrazaron con fuerza. Sara supo que su historia había roto una maldición, no solo para su familia, sino para todas las víctimas silenciosas del pueblo. A medida que la noche se hacía más profunda, Sara se susurró a sí misma. Mis cicatrices permanecerán, pero son prueba de que sobreviví. Mi voz es mi victoria. Y aunque su padre estaba encerrado, gritando de ira, el ánimo de Sara se elevó más alto que nunca. Porque finalmente había ganado, no por venganza, sino por la verdad. Su historia se convirtió en una leyenda en el pueblo, contada a las niñas como recordatorio de que el silencio no protege a nadie, pero el coraje puede cambiarlo todo. Si la historia de la abuela Sara te conmovió, no te quedes aquí. Comparte su valencia con alguien que necesite fuerza hoy. Deja un comentario abajo sobre qué parte de su camino te inspiró más y suscribite para recibir más historias poderosas de supervivencia, esperanza y victoria. Mantengamos viva la llama de la valencia. Juntos.